Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme, and powerful. And millions times peace be upon Muhammad Mustafa. I am Mansoor Hassan, English language teacher at Oxford Education Academy, Batkhela. And our today's topic is the poem Bed in Summer. Unit number 1, page number 1, book Afaq News and Series, English book for class 7. पहले जे हम poem दे Bed in Summer, page number 1, unit number 1. Bed in Summer, written by Robert Louis Stevenson. Bed in Summer. In winter, I get up at night. I'm dressed by yellow candlelight. In summer, quite the other way. I have to go to bed also in the day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play, to have to go to bed also in the day, to have to go to bed also in the day. Bed in Summer, first stanza. In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by day. په یخنیانو چې کوم دی زه وختي پاسم د لمر د پریوتو نه مخکې پاسم او همدغه شان په ګرمیانو کې د لمر د پریوتو نه مخکې سملم. شاعر چې کوم دی هغه د خفګان اظهار کوي as a child چې کوم دی هغه د child هغه feelings چې کوم دی هغه express کول غواړي. نو د ماشومانو feelings څه وي چې کله هغوی یخنیانې وي نو هغوی وایي چې موږ د لیټ پاسو او چې کله یې وختي پاڅي نو هغوی په دغې باندې خفه کېږي او په ګرمیانو کې هغوی لیټ اوده کېدل غواړي او پیرنټس د طرف نه یا د کور د انوایرمنټ د طرف نه چې هغوی ته وایي وختي اوده شي نو هغوی په دې باندې خفه کېږي. نو شاعر وایي چې په یخنۍ کې زه وختي پاڅم د لمر د راوچتېدو نه مخکې پاڅم او په ګرمۍ کې د لمر د پریوتو نه مخکې اوده کېږم. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. دا ټایم کې شاعر چې کوم دی دغه مرغو سره هم رشک کوي وایي چې کله زه په بیډ کې سملم کټ کې سملم نو زه د مرغو دا ټوپونه چې کوم دی په ونو کې وهل دا چې کوم دی اورم چې مرغۍ بهر ځان له په لوبو کې ونو کې لوبې کوي ټوپونه وهي خوشحالېږي او زه چې کوم دی په کټ کې پروت یم او چې کوم ګرون اپ پیپل دي چې کوم لوی خلک دي هغوی په کوڅو کې ګرځي او د هغوی د خپو هغه اواز چې کوم دی هغه زه کلیرلی اورم. مشران چې کوم دی هغوی باندې هېڅ پابندي نشته دی هغوی په کوڅو کې ګرځي بهر لارو کې ګرځي مرغۍ هم چې کوم دی په ونو کې الوځي ونو کې ټوپونه وهي خو زه چې کوم دی نو هغه پابند شوی یم او زه په کټ کې ملاس یم. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play, to have to go to bed by day?
او دې ټیم کې شاعر چې کم دی هغه د دې ریډرز نه تپوس کوي تاسو نه تپوس کوي چې آیا دا ګرانه نه ده چې اسمان دې رڼا وي اسمان دې صفا وي او زه غواړم چې زه په دې کې ښه ډېر لوبې وکړم د نیچر نه ډېر خوند والم خو ما ته چې کوم دی پابندي ده چې ته کټ ته لاړ شې د اوریځم ته چې کوم دی سمله ارام وکړه حالانکه زه ارام کول نه غواړم بلکې زه چې کوم دی لوبې کول غواړم نو آیا دا مشکله نه ده دا زما لپاره ګران نه دی چې زه په کټ کې سملم او ارام کوم About the poet, the Shire Mutalik, Robert Louis Stevenson was one of the most popular Scottish poets of the last part of the 19th century. रॉबर्ट चिकम ने दाद स्कॉटिश पोइट द स्कॉटलैंड जो मशहूर शायरों पर 19th century पर आखिर की In the poem Bed in Summer पर the poem Bed in Summer की the poet talks about the feelings of children पति की अगर द माशुमान the feelings बार की खबर की who find it hard to go to bed in summer early because they want to enjoy playing and seeing things around چې په ګرمۍ کې کله دې ته چې کوم دی وختي بیډ ته تلل وختي سملاستل دا د هغې لپاره یو ډېر ګران کار وي ځکه چې هغې غواړي چې هغې د ډېرې لوبې وکړي او هغې د ډېر چاپېره شیزونه وګوري هغې د نیچر چې کوم دی دا ابزرو کړي د دې نه مزه واخلي Okay, assignment تاسو لپاره څه دی categorize the words and parts of speech د دې پویم نه بعد تاسو مختلف words راغونډ کړئ for example winter get up night eat I دا مختلف words به چې کوم دی خپل نوٹ بک کې ولیکئ او دا categorize کې په parts of speech کې noun به ځان له ولیکئ pronoun به ځان له ولیکئ verb ځان له adverb ځان له adjective او هغه تاسو ما په previous video کې کړی دي چې noun څه دي verb څه دي adverb څه تاسو ټول پیژنئ دویم څه کار وکړئ find the meaning of difficult words in dictionary او که چېرې دې کې داسې words وي چې هغه تاسو لپاره difficult وي د هغې meaning تاسو اردو پښتو کې نه درځي نو هغه په dictionaries کې ګورئ او هغه ورته